morning students, this is K. Santosh Kumar, PhD Zoology, Srikakulam. Welcome to our YouTube channel SK Zoology. So we are discussing about the MSET and NEET Zoology classes. So today we are coming to our class phylum, one of the phylum Mollusca. So Mollusca is the second biggest phylum in the Animalia kingdom. The first biggest Animalia kingdom is the first phylum is in Animalia kingdom is Arthropoda, and the second largest phylum is Mollusca. It is the second largest phylum in the Animalia kingdom. These are the terrestrial, survival on the land, and aquatic, marine or freshwater. Some are survival in marine and some are survival in freshwater. Bilaterally symmetrical. You know that bilaterally symmetrical. When only one plan through by the central axis or principal axis of the body of an organism, it divides into two identical parts. That is called bilaterally symmetrical. Okay. Some molluscans are the asymmetrical. Okay na? ఎటువంటి సౌష్ఠవం అనేది ఉండదు, అంటే సౌష్ఠవ రహిత జీవులు కొన్ని. ఏంటి ఆ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? Snails. And these are the coelomates. These are have contained the coelom, and the body is covered by the calcareous shell, because it is made up with the calcium carbonate. Mostly it is external, and in some internal, and in some absent, in some reduced. కొన్నిట్లో ఎలా ఉన్నా బాహ్యంగా ఉన్నాయి, కొన్నిట్లో అంతర్గతంగా ఉన్నాయి. ఇదే calcareous shell అనేది. The body is covered by the hard calcareous shell. కర్పరం అని అంటారండి. కొన్నిట్లో క్షీణించి ఉన్నాయి, కొన్నిట్లో absent, అసలు లేకుండా ఉన్నాయండి. Okay, and the body is unsegmented with the distinct head, muscular foot, కండరయుతమైనటువంటి పాదం, and visceral mass or visceral hump. A soft and spongy layer of skin, a soft and spongy layer of skin to form a mantle. It is called as a pallium. It is called as a pallium, mantle. So the mantle is present over on the visceral mass. Okay, this mantle is over on the visceral mass. Then we have to find the space between the mantle and visceral mass or visceral hump. Mantle ki mari visceral mass ki మధ్యలో ఒక చిన్న స్పేస్ అనేది ఉంటుందండి. This space is called as a mantle cavity. Space is called as a mantle cavity. This cavity is present between the mantle and the visceral mass. Mantle is over on the visceral mass. Okay, and this mantle cavity is which contains a feather-like gills. These feather-like gills are called as a tinidia. Tinidias అని అంటారండి. ఈ feather-like gills ని feather-la అంటే పక్షి రెక్కల మాదిరిగా ఉన్నటువంటి మొప్పలనే ఉంటాయి, వాటిని tinidias అని అంటారు. These tinidias are responsible for the respiration, శ్వాసక్రియకు సహాయపడుతున్నాయి, and it is also help in excretory function, విసర్జన క్రియలో కూడాను సహాయపడుతున్నాయండి. Okay, so the anterior head, coming to the anterior head, this anterior head region has a sensory tentacles. Okay na, జ్ఞాన స్పర్శకాలు అనేటువంటివి ఉంటాయండి. Okay na, anterior head region contains a sensory tentacles. The body cavity is hemocoel. Okay, what kind of the body cavity we have to find? Hemocoel, because the cavities contains the blood, and the true coelom is confined. This true coelom is confined to the kidneys, gonads, and pericardial space. Okay, this hemocoel contains the kidneys, మూత్రపిండాలను కలిగి ఉన్నాయి, అలాగే బీజకోశాన్ని కలిగి ఉన్నాయి, and pericardial space ని కూడా కలిగి ఉందండి. హృదయావరణ భాగాన్ని కలిగి ఉంది, pericardial space. Next, the body cavity contains, what kind of the body cavity we have to find hemocoel. This hemocoel or body cavity contains a file-like rasping organ. It's containing a file-like rasping organ called radula. It's very interesting. It is the most important character. This buccal cavity, and this buccal cavity, not a body cavity, buccal cavity. The buccal cavity of the molluscans contains a file rasping organ.
a file-like rasping organ called radula. Okay, this radula is used for the feeding, except some bivalves, molluscans, bivalves and tusks. They have not a radula. And circulation. What kind of the circulation we have to find in this open type of circulation? Open circulation. స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది except in cephalopoda. Okay, cephalopoda, octopus, which contain, best example is octopus, cephalopoda, which contain what kind of the circulation? What kind of the circulation you have to find in cephalopoda? Closed type circulation. Generally we have to see the open type circulation. స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీంట్లో మాత్రం cephalopoda మాత్రం బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది కనిపిస్తుంది. Blood. Okay, what kind of the blood? The blood contain a copper containing respiratory pigment. The blood copper containing respiratory pigment called hemocyanin, which is a copper containing respiratory pigment. Nerve system. This nerve system contains ganglia, calyncers and connectives to form a nerve system. And sensory organs, జ్ఞాన అవయవాలు దేని కలిగి ఉందన్నమాట. ఓకే, టెంటకిల్స్, స్పర్శకాన్ని కలిగి ఉందండి. ఇంకా ఏంటంట, ఐస్ అండ్ ఆస్పరేడియం. ఓకే, ఆస్పరేడియం which is the organ test for the purity of water. నీటి యొక్క స్వచ్ఛతని గమనిస్తూ ఉంటుంది. ఆస్పరేడియం టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. జనరల్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పరేడియం ఫైండ్ ఇన్ ద బైవాల్ molluscans. ఓకేనా, వికర్పరయుతమైనటువంటి మొలస్కా జీవుల్లోను అండ్ గ్యాస్ట్రోపోడ్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుందండి ఆస్పరేడియం. గ్యాస్ట్రోపోడ్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోపోడా ఇస్ పిలాగ్లోపోసా. ఓకే, గాడెల్ స్నైల్, నత్త. అండ్ ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గాన్ మెటానెఫ్రిడియా. ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గాన్ is metanephridia. Then generally it is called as the kidneys. And usually these are usually dioecious, means unisexual. The sexes are separate, unisexual. And okay, and viviparous. These are the viviparous, to produce eggs, viviparous. And indirect development generally seen in these molluscans. అప్రత్యక్షాభివృద్ధి కనిపిస్తూ ఉంటుందండి. Okay, when this organism to produce, they show the indirect development, they produce a larva. You have to see that larva, Welliger larva, or see in this development, Welliger larva అనేది ఏర్పడుతుంది. This Welliger larva is a modified trochophore larva. Trochophore larva ఏ Welliger larva గా modified అవుతూ ఉంటుంది. It is a modified trochophore larva that is called Welliger larva. Best example, we see the best examples of the molluscans: Pelaglobosa, Pinctada, Cephia, octopus, etc. These are the general characters of mollusca. Okay, and we see, don't forget the some points like hemocoel and buccal cavity contain rasping organ like radula and feeding organ radula, open circulation except cephalopoda. Okay, and the gastropods contain the ospirator, is one of the sense organ. Ospirator is used for the test for purity of water. These are the some general characters of mollusca. Okay, then coming to that classification of phylum mollusca will be coming in next class. Okay, thank you for you want more videos from me. You like my video, share my video to your friends, comment and subscribe my channel Santosh Zoology. Thank you.